নমস্কাৰ জ্ঞান বিকাশ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমি এমসিকিউ অন পেডাগজি তৃতীয় পাৰ্ট 3 নম্বৰ পাৰ্টটো আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছো আগৰ ভিডিওত আমি প্ৰথম পাৰ্টত 50টা আৰু দ্বিতীয় পাৰ্টত আমি 30টা ভিডিও অলৰেডি আপলোড কৰিছো যদি এই ভিডিও কেইটা চোৱা নাই আপোনালোকে এই ভিডিওবিলাক চাব পাৰে লগতে এই ভিডিওবোৰৰ যদি আপোনালোকে পিডিএফ বিচাৰে তেনেহলে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত জয়েন কৰিব লিংকটো তলত ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে সো পলম নকৰাকে আজিৰ এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তো আজিৰ এই ভিডিওৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে which of the following is not cognitive objective of teaching তো ইয়াতে অপচনত আছে analyzing evaluating understanding আৰু communicating তো কৈছে is not cognitive objective এতিয়া cognitive objective অৰ্থটো কি বুজাইছে cognitive is related to brain কি বুজাইছে related to brain ওকে তো ব্ৰেইনৰ কামটো কি ব্ৰেইন কোনো এটা বস্তুক এনালাইজ কৰে হেতু এক্সামাইন কৰে আৰু সেই বস্তুটোৰ বিষয়ে আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং বুজি লয় বস্তুটো বুজি লয় কিন্তু ব্ৰেইনৰ কগনিটিভ অবজেক্টিভৰ মূল পাৰ্টটো কিহত নপৰে আমাৰ কমিউনিকেটিংত নপৰে তো কমিউনিকেটিং কোনটো পাৰ্টত পৰে সোশ্যাল অবজেক্টিভত পৰে বা সোশ্যালাইজেশন অবজেক্টিভৰ কমিউনিকেটিং বা সোশ্যাল অবজেক্টিভৰ পাৰ্ট নেক্সট কোৱেশ্চনত আছে which of the following is a psychomotor objective of teaching so psychomotor is related to physical part haine to yate option ot ase identifying recalling creating aru demonstrating to yate correct answer to hobo amar demonstrating to demonstrating or jetia teacher ejone ki hoy porahona koray tetia ki hoy teacher jone demonstrate kori ketiaba kono eta particular topic ok bujhar chesta kore next question ot ase which of the following is a effective objective of teaching prothomot ase applying organizing valuing and describing so effective objective is related to moral values emotions so it is related to moral নহলে values নহলে emotions এনা আমাৰ correct answer to hobo valuing next question ot ase which of the following is not a social objective of teaching prothomot ase cooperating empathizing discriminating aru leading to amar correct option to hobo discriminating to discriminating is not the objective of socialization or social of teaching next question ase which of the following is an example of knowledge based objective to prothom ase student will be able to critically literature of work students will able to solve mathematical problems students will able to demonstrate proper golf of swing aru last student will able to recognize the symptoms of heart attack to amar correct option to hobo option number A next question ase which of the following is an example of skill based objective to yate koisi skill based objective prothom option ase student will be able to analyze the data set using statistical software students will able to appreciate cultural differences students will able to demonstrate leadership skill aru last ase student will be able to identify the parts of ki ase of a microscope to amar correct option to hobo option number A ki ase students will be able to analyze the data set of using statistical software skill based statistical software mane kono eta data ami student bilak disu student bilake ei data to ki koy software er joriyote ki koribo pare etu analyze koribo pare etu hoise skill based objective next question ot ase which of the following is an example of affective objective students will able to analyze the cause of World War II students will able to demonstrate proper hygienic techniques student will able to show respect for others students will able to solve the algebraic quotation so amar correct option to hobo option number C able to show respect for others this is the example this is the objective of affective next question ot ase which of the following is an example of psychomotor objective students will able to analyze the historical document students will able to write a possessive essay students will able to demonstrate proper weightlifting form aru students will able to identify the different species of plant so option number hobo C psychomotor is related to physical to demonstrate power lifting or kotha koise sorry proper lifting or kotha koise demonstrate proper lifting so yate proper weight lifting or kotha ahile weight lifting to amar ki thake demonstration or kotha thakile yate physical amar juntu part physical part involved hoy so hetu psychomotor or objective hoy next question ot ase
which of the following is a common objective of teaching is not is not a common objective of teaching developing critical thinking fostering creativity promoting conformity আৰু লাষ্টত লিখা আছে enhancing social communication skill option 2 হ'ব আমাৰ C promoting conformity is not the objective of teaching তাৰ পিছত আছে which of the following is not an objective of teaching to develop critical thinking providing vocational skills to entertain the students আৰু লাষ্টত লিখা আছে to promote creativity আৰু innovation তো আমাৰ correct option to option number C to entertain the students ছাত্র ছাত্রীক entertain করা টিচিং or শিক্ষাৰ কি হয় শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য নহয় শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য কি হয় চিন্তাধাৰাৰ শক্তিটো বঢ়োৱা ভোকেশনাল স্কিল দক্ষতা বঢ়োৱা তাৰ পিছত আছে ক্ৰিয়েটিভিটি আৰু ইনোভেশন নতুন নতুন আধুনিকতাৰ যোনবিলাক আমাৰ ইনোভেশন বিলাক আছে ডিসকভাৰ বিলাকটো আমাৰ কি হয় teaching or objective হয় next question আছে which objective of teaching focuses on developing skills and abilities needed for particular profession cognitive objective affective objective psychomotor objectives আৰু vocational objective ইয়াতে কৈছে developing skills and abilities needed for particular profession তেনেহলে আমাৰ correct option to কি হ'ব option number D vocational objective next question আছে which objective of teaching focuses on developing positive attitudes and values of the students cognitive affective psychomotor আৰু কি আছে social তো positive attitudes and values এর কথা যেতিয়া আহিব তেতিয়া আমাৰ option to হ'ব affective objective next question আছে which objective of teaching focuses on developing physical skills and abilities কি কৈছে physical skills and abilities তো physical এর কথা থাকিলে cognitive নহব affective নহব psychomotor আৰু object আৰু vocational তো আমাৰ physical এর কথা থাকিলে physical is related to psychomotor next question আছে which objective of teaching focuses on developing knowledge and understanding students knowledge এর কথা আহিলে cognitive affective psychomotor আৰু vocational তো knowledge এর কথা আহিলে আমাৰ কি পাম cognitive objective next question আছে which objective of teaching focuses on promoting social skills and interaction among the students তো social skills আর interaction থাকিলে এটো social objective তো ইয়াতে মই একবার কই দিও cognitive is related to brain affective is related to emotions and values তার পিছত psychomotor is physical part আৰু social objective হ'ব related to communication ঠিক আছে next question আছে which objective of teaching focuses on developing creativity and innovation in students তো প্রথমত আছে cognitive তার পিছত আছে affective তার পিছত আছে psychomotor আৰু লাষ্টত লিখা আছে innovative objective তো ইয়াতে creativity and innovation এর কথা যেতিয়া আহিব তেতিয়া এটা হ'ব innovative objective next question আছে which objective of teaching focuses on developing emotional intelligence and self awareness in the students তো প্রথমত আছে cognitive objectives next আছে affective objectives next আছে psychomotor objectives আৰু লাষ্টত লিখা আছে ইয়াতে social objective যেতিয়া আমাৰ ইয়াতে যেতিয়া কোশ্চেন আহিব ইমোশনস হয়নে মই জাস্ট কৈছি ইমোশনস এন্ড ভ্যালুস রিলেটেড টু affective objectives next question আছে which objective of teaching focuses on developing sense of responsibilities and accountability in students প্রথমত আছে cognitive next affective next psychomotor আৰু next আছে moral objectives তো sense of responsibility and accountability in the students তো এটা আমাৰ correct option to option number D moral objective ঠিক আছে option number D moral objective next question আছে which objective of teaching focuses on developing language and communication skill in the students cognitive affective psychomotor আৰু linguistic তো আমাৰ correct option to হ'ব linguistic objective next question আছে which of the following is not an objective of teaching develop cognitive skill promote physical fitness instill moral values আৰু to encourage creativity and innovation তো ইয়াতে কৈছে is not an objective of teaching মানে শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য নহয় তেনেহলে আমাৰ কারেক্ট অপশনটো হ'ব অপশন নাম্বার বি promote physical fitness next question আছে which of the following is an effective objective of teaching to memorize the facts and concept to develop critical thinking and skill to appreciate cultural diversity and to apply the knowledge in real life situation তো আমাৰ কারেক্ট অপশনটো হ'ব অপশন নাম্বার সি to appreciate cultural diversity next question আছে which of the following is a psychomotor objective of teaching to analyze and evaluate information to write clearly and effectively to perform complex physical tasks আৰু লাষ্টত to think creativity and innovatively তো আমাৰ correct option to হ'ব
to perform complex physical tasks. Next question is which of the following is a social objective of teaching? To develop problem solving. Next is to master a subject area, to work collaboratively with others, and last is to evaluate and assess information. Option number hobo tetia social or kotha ahibo, tetia yate interaction or kotha hai, to collab with others. Next question is which of the following is a cognitive objective of teaching? To develop emotional. Next, to communicate effectively, to understand and analyze the complex ideas, or to demonstrate the physical. To yate amar correct option to go to understand and analyze the complex idea. Emotional kotha thakile affective, communication kotha thakile social, aru physical kotha thakile yate hobo psychomotor. Next question is which of the following is a moral objective of teaching? To develop scientific skill. Next, to cultivate artistic abilities, to instill ethical values, and last is to promote environmental awareness. So our correct option to go option number C, to instill ethical values. Next question is which of the following is not a common objective of teaching? To develop critical thinking, enhancing creativity, promoting conformity, or improve communication skill. Then our correct option to go option number C, promoting conformity. Next question is which of the following of teaching focuses on developing positive attitudes towards learning? Cognitive, affective, psychomotor, aru metacognitive. Amar correct option to hobo option number B, affective objective. Positive attitudes or kotha hile affective objective or kotha hai. Next is which objective of teaching involves the development of physical skill? Cognitive, affective, psychomotor, aru metacognitive. Amar correct option to hobo option number C, physical skill or kotha hile psychomotor. Next question is which of the following of the teaching focuses on helping students to become aware of their own learning process? Cognitive, affective, psychomotor, aru metacognitive. To correct answer to hobo metacognitive. Now etia ami metacognitive or ortho to agote poa nasilu. To metacognitive ortho to hoise jetia kono ejon chhatro ba kono ejon chhatriye nijor juntu amar chinta dharar uporote analysis kore, nije keneke pori ase tar uporote nije study kori ase, hoine ami jetia amar চিন্তা ধারার উপরতে আমি নিজে বিচার কৰো তা কি কোৱা হয় মেটাকগনিটিভ অবজেক্টিভ বুলি কোৱা হয় এখানে লিখিছে ফোকাসেস হেল্পিং স্টুডেন্টস টু বিকাম অ্যাওয়ার অফ देयर ওন লার্নিং প্রসেস নিজৰ শিক্ষাৰ যোনটো প্ৰক্ৰিয়া সেই শিক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত নিজৰ চিন্তা বা নিজে চিন্তা চৰ্চা কৰা তাক কোৱা হৈছে মেটাকগনিটিভ অবজেক্টিভ নেক্সট কোৱেশ্চনত আছে which of the following is a cognitive objective of teaching developing leadership skill enhancing self esteem improving problem solving skill promoting team building skill তোমার কারেক্ট অপশন তো হবে অপশন নাম্বার সি ইমপ্রুভিং প্রবলেম সলভিং স্কিল ঠিক আছে improving problem solving skill next question আছে which of the objective of teaching focuses on developing knowledge and understanding of particular subject or topic cognitive affective তারপরে সাইকোমোটর আর লাস্টত লিখা আছে মেটাকগনিটিভ অবজেক্টিভ তো আমার কারেক্ট অপশন তো হবে কগনিটিভ অবজেক্টিভ তো কগনিটিভ অবজেক্টিভ ইজ রিলেটেড টু ব্রেন অর আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ পার্টিকুলার সাবজেক্ট অর টপিক নেক্সট কোশ্চেনত কি আছে হুইচ অবজেক্টিভ অফ টিচিং ইনভলভস দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ হায়ার অর্ডার থিংকিং স্কিল কগনিটিভ এফেক্টিভ দ্য সাইকোমোটর আর লাস্টত লিখা আছে মেটাকগনিটিভ আমার কারেক্ট অপশন তো হবে আকো অপশন নাম্বার A cognitive objective next question আছে which of the following is not a metacognitive objective of teaching identifying personal learning preferences developing study skill enhancing memory recall and monitoring and regulating learning strategies to kuntu nohoy boli koise yate tomar correct option to hobo enhancing memory recall to thik ase eto amar correct option next question আছে which objective of teaching focuses on the development of social skill and interaction with others correct option আছে cognitive next আছে effective next আছে psychomotor আর লাস্টত লিখা আছে interpersonal objective তো এবাৰ আমাৰ correct option তো হ'ব interpersonal objective next questionত কি আছে next is which objective of teaching focuses on the development of ethical values and behavior so next cognitive ase affective ase psychomotor ase and last ase moral objectives so ethical values boli jodi koise to directly it is related to moral objectives next koise
What is the main objective of teaching? Option কি আছে impart knowledge, next আছে motivate the students, to evaluate the students, আৰু লাষ্টত আছে to entertain the students. Main objective of teaching, তো main objective of teaching ত correct option to হ'ব option number A, impart the knowledge. ঠিক আছে, to impart knowledge. Next question আছে which of the following is an objective of teaching? Developing critical thinking, promoting rote learning, তাৰপিছত enhancing creativity, আৰু লাষ্টত লিখেছে encourage the problem solving skill. Is not objective of teaching. তো ইয়াতে correct option to হ'ব rote learning. তো rote learning is not the objective of teaching. Now you should know the meaning of the rote learning. তো rote learning er meaning to is মানে কোনো এটা বস্তু নবুজাকে মুখস্থ কৰি লোৱা। ঠিক আছে, আমি এটা পড়া বাৰে বাৰে পঢ়ি আছো কিন্তু তাৰ আমি মানে তাৰ সামাৰিটো আমি বুজি পোৱা নাই। হ্যাঁ, আমি এটো কি কৰিছো জাস্ট খালি মেমৰিত ঘুমাই লৈছো উইদাউট আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং দা টপিক। এটো হৈছে আমাৰ rote learning. নেক্সট কোৱেশ্চনত আছে what is the objective of teaching through role play and stimulation to make learning fun? তাৰপিছত আছে to develop communication skill, to enhance creativity, আৰু লাষ্টত লিখা আছে to provide hands on learning experience. তো কারেক্ট অপশন হ'ব to provide hands on learning experience. Next question আছে which of the following is a cognitive objective of teaching? To develop social skill, next to promote self esteem, to enhance knowledge, আৰু লাষ্টত আছে to encourage the physical fitness. তো আমাৰ কারেক্ট অপশন হ'ব অপশন নাম্বার C, to enhance knowledge. Next last question to hoise which of the following is an effective objective of teaching? To improve memory skill, to enhance critical thinking, to promote empathy, to develop problem solving skill. তো কৈছে ইয়াতে is an objective of effective objective of teaching. তো আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে কোনটো হ'ব to promote empathy. ঠিক আছে, আমাৰ কারেক্ট অপশনটো হ'ব empathy. সো আজিৰ ভিডিওটো ইয়াতে আমি সামৰণি মাৰিলো। যদি ভিডিওটো ভাল লাগে ভিডিওটো লাইক কৰিব, শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এই ভিডিওখিনিৰ যদি আপোনালোকে গোটেইখিনিৰ যদি PDF বিচাৰে তেনহলে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত জয়েন কৰিব। থ্যাংক ইউ।